তো আমরা ক্লাসটা শুরু করে দেই। 30 স্টর্ম ইজ ড্যাশ। তো আচ্ছা, এখানে স্টর্ম এর ব্যাপারে বলতে হবে, কোনো ক্লু নেই। যেহেতু এখানে কোনো ক্লু নেই, সেহেতু আমরা এখানে ফ্রিডম পেয়েছি কমপ্লিট করার মতো। তো আমরা ইচ্ছা মতো লিখতে পারি। স্টর্ম ইজ আ gusty wind. A storm is a sudden increased movement of the wind. A storm is very dangerous. আমরা আমাদের স্বাধীনতা মতো কয়েকটা ভাবেই করতে পারি। Though it is uncertain, it is very dangerous. It creates a scene which is very terrible. In a storm, the wind dash wreaks great havoc upon our life and property. In a storm, the wind, which moves very fast, wreaks great havoc upon our life and property. Peals of thunder and thunder এর সাথে lightning আসে, তো bright lightning, peals of thunder and bright lightning frighten the people. After the storm, people come out to see the condition. They got terrified to see the havoc caused by the storm. It is known dash a natural disaster dash. It is known that a natural disaster occurs naturally, but we can minimize the loss if we take precautionary measures against it. We can save life and property to a great extent by being aware of it, by taking precautionary measures, etc. Number 31, early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise. You must go to bed early so that এর পরের পারপাসটা healthy, wealthy, and wise যাতে হতে পারে ওটা, so that you can become healthy, wealthy, and wise. Trees are very important for our existence on earth. We should stop cutting trees. It is high time we, এই আগের সেন্টেন্সটা রিপিট করলে চলে, stopped V2 form. It is high time we stopped cutting trees. We can ensure a healthy and comfortable life by, যেহেতু এখানে কোনো ফিক্সড কন্ডিশন নাই সি নাম্বারটাতে যে কোনটা করলে কোনটা, তো আমরা যে কোনো একটা দিয়ে দিই। রেগুলার ফিজিক্যাল এক্সারসাইজটা দিয়ে দিই, বাই টেকিং রেগুলার ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ। I did not know anything about the matter. If I knew আছে past tense, if এর সাথে past tense থাকলে মেইন ক্লজে would, could, might হয়। তো আমরা লিখবো if I knew I would take necessary decisions. We must try to maintain a good health. Though a healthy man is an asset for his family, an unhealthy man is a liability, is a burden for the society, for the family. Scarcely had the teacher entered the classroom. Scarcely সাথে conjunction হলো when, এটা শুরুতে দিলাম, তারপরে subject plus past indefinite tense দিতে হবে। Scarcely had the teacher entered the classroom when the students stood up. Had he been invited to the function, had he been, এটা আছে past perfect tense, so আমাদের অপর পার্টে would have, could have, might have plus V3 হবে। Had he been invited in the function, he would have joined it in time. Hannah is always late in the class. She has to be punctual lest she should be punished by the teacher. The boy described the incidents as if এর আগে described past tense আছে, তাহলে as if এর পরে হবে past perfect tense, as if nothing had happened. 10 years have passed since এর আগে have passed present tense আছে, তাহলে since এর পরে হবে past tense. 10 years have passed since I saw him, since I met him, since I talked to him. Number 32, be punctual lest এর পরে should plus verb দিতে হবে। Be punctual lest you should suffer in the long run, lest you should cut a sorry figure in the exam. Nobody can succeed in life without, success এর কথা বলা আছে, তো তাহলে হার্ড ওয়ার্ক না করলে সাকসেসফুল হওয়া যায় না, এই আইডিয়াটা। Without working hard,
টাইম ইজ সো ভ্যালুয়েবল দ্যাট, সো ডট 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 দ্যাট এর পরে দ্যাট উই ক্যান দিতে হবে প্রেজেন্ট টেন্সে, তো সেটা দিচ্ছি। টাইম ইজ সো ভ্যালুয়েবল দ্যাট উই ক্যান নট ওয়েস্ট ইট, অথবা উই শুড নট ওয়েস্ট ইট। ইউ কুড নট গেট এ প্লাস প্রোভাইডেড, এখানে কুড উড মাইট এর রুলটা আছে, তাহলে প্রোভাইডেড মানে তো ইফ, সো উড কুড মাইট থাকলে ইফ এর সাথে পাস্ট টেন্স হয়, আমরা পাস্ট টেন্স দিব এখানে। ইউ কুড গেট এ প্লাস, কুড নট গেট এ প্লাস ইফ ইউ ডিড নট স্টাডি অ্যাটেন্টিভলি। I have no pen with me, I would lend him, would could might আবারও পাচ্ছি, তাহলে if এর পরে আমাদের এখানে past tense হবে। If I had some extra pens, would you mind এর পরে আমরা সাধারণত ভার্বের ing অ্যাড করি, এটা রিকোয়েস্ট টাইপের হয়ে থাকে। Would you mind helping me, would you mind lending me your book, would you mind giving me some money। One cannot do well in the exam unless, cannot আছে তো এটা ফার্স্ট কন্ডিশনাল বোঝাচ্ছে, তাহলে আনলেস বা ইফ এর সাথে প্রেজেন্ট টেন্স হবে। One cannot do well in the exam unless he or she, না দিয়ে ওয়ান ওয়ার্ডটা দেওয়া বেটার, unless one studies attentively। We read with a view to, with a view to এর পরে সাধারণত ভার্বের ing ইউজ করতে হয়, তো আমরা দিচ্ছি with a view to learning many things। If you had wanted আছে past perfect tense, এটাকে আমরা থার্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্স বলি, তো অপর পার্টে would have, could have, might have হবে। If you had wanted, I would have helped you। Had I been a bit conscious, had I been আছে থার্ড কন্ডিশনাল past perfect tense, তো অপর পার্টে would have, could have, might have প্লাস v3 হবে। Had I been a bit conscious, I could have avoided the accident, অথবা I could have been able to avoid the accident। 33 এর A, the attack on the free thinkers in Bangladesh is extremely worrying. It is the time the government took steps against the attackers। Shakespeare is a key figure in the 16th century। 1564 is the year when he was born। William Shakespeare died in 1616। The students were talking in the class as soon as the teacher entered the class। With as soon as, we use past indefinite tense in both the clauses, so we will use past indefinite tense here। As soon as the teacher entered the class, the students stopped talking। I am unable to talk to you as I need to go to my office immediately। You have to wait until I come back। The poor are too poor to, পরের অংশটা দেখে আমাদের মিনিংটা নিতে হবে। Very often they have to starve, তার মানে খাবার দাবারের ব্যাপার ইত্যাদি। The poor are too poor to manage a square meal each and every day। Anger is a human vice। He who is taken by anger causes a lot of troubles। Mr. Habib is a greedy man। The more he gets, the more he wants। I will agree to go provided মানে if, তাহলে এখানে will ফিউচার টেন্স আছে, ফার্স্ট কন্ডিশনাল, তো if বা provided এর সাথে প্রেজেন্ট টেন্স হবে। I will agree to go provided he expresses sorrow to me, অথবা provided he is sorry, provided he invites me, provided I am invited, provided I am made the chief guest, etc. His elder son lives in Paris। It was many days since, এর আগে was past tense, তো পরের অংশে past perfect দিব। It was many days since he had seen him। He was not aware of the matter। If he had known আছে past perfect tense, এটাকে আমরা থার্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্স বলি, তো অপর পাশে would have, could have, might have plus v3 হবে। If he had known the matter earlier, he could have solved it easily। 34, though I trusted you with the money। though although থাকে উল্টা, তার মানে সে মানিটাকে নিজের মতো করে নষ্ট করে ফেলেছে। I have no other alternative but to file a case against you। Though I trusted you with the money, you did not return it to me। I collected the newspaper in order that, এর পরে সাধারণত এর আগে যদি past tense থাকে পরে could হয়, তো এখানে past tense থাকে আমরা could ইউজ করব। I collected the newspaper in order that I could look for a job so that
পরের অংশটা একটু দেখি, I needed a way to support my poor father. তো এটার সাথে ম্যাচ করে দিতে হবে। I collected the newspaper in order that I could look for a job. As, because, or since I needed a way to support my poor father. Number C, the old mother was shocked dash. She was weeping bitterly. Shocked এর পরে appropriate preposition at দিয়ে তারপরে আমরা নেগেটিভ কোনো নিউজ দিব। The old mother was shocked at the untimely death of her eldest son. No sooner had he heard the news. No sooner সাথে conjunction হলো than, এটা শুরুতে দিয়ে subject plus past indefinite tense. পরের অংশটা I could not even tell him the address. No sooner had he heard the news than he started rushing to go to the hospital. ধরলাম accidental news. Those dash shall not suffer anyway. Honesty is always. তাহলে honesty কি নিয়ে বলা? Those who are honest shall not suffer anyway. His silence proved that. So the verdict went against him. Verdict মানে আদালতের রায়। Went against him হলো তার বিরুদ্ধে গেল। তার মানে সে সাইলেন্ট থেকে বুঝাইছে সে অপরাধ করেছে। His silence proved that he was guilty. Those who live in glass houses dash, otherwise they will meet their own misery. Those who live in glass houses, এটা একটা প্রভার্বের পার্ট। সো পরের অংশটা হলো should not throw or pelt, should not throw stones at others. Only the wearer knows, এটাও আরেকটা প্রভার্ব। Only the wearer knows where the shoe pinches, pinches. Advice is often given but not taken, and that is why the person who gives advice is found making the same folly. A person is known, এটা একটা proverb. A person is known by the company he keeps. So we all have to be careful about the people we mix with. Number 35, music refreshes our mind. I listen to music when I get some free time or get any free time. We must minimize the waste of water to survive without water. পরের অংশটাই দেব যে আসলে সম্ভব না, is really impossible. A flood is a natural calamity. Flood occurs if there is heavy rain. অনেক বেশি বৃষ্টি হলেই সাধারণত বন্যাটা হয়। Bangladesh is known to be a country of rivers. Many of the rivers have now changed their course. Also, many of the rivers have now dried up. Greenhouse effect is the main cause of global warming. It is high time we took steps to stop greenhouse effect. Although it is high time we became aware of global warming. Once the Royal Bengal tigers abounded in the Sundarbans, but বলছে মানে এখন সংখ্যা কম, but the number of the Royal Bengal tigers is decreasing day by day. এখানে the number of, নাম্বার আগে দা থাকলে এটা সাধারণত সিঙ্গুলার হয়, এই জন্য is decreasing দিলাম আমি। We learn dash, however we must try to reduce our mistakes. তার মানে মিস্টেকস এর মাধ্যমে আমরা লার্ন করি এরকম। We learn through mistakes. Sometimes we dash. We do so forgetting the proverb, all that glitters is not gold. তার মানে all that glitters, এই গ্লিটারি কোনো কিছুতে আমরা attracted হই sometimes, ওইটা বলবো। Sometimes we are attracted to anything that is shiny. Our neighbors dash, they are the ones who extend their hands in our troubles. তো এখানে নেইবারদের ডেফিনিশন দিলেই হয়, our neighbors are those people who live beside our house. Early rising makes a man healthy. I wake up early so that I can become healthy. 36. Though junk food looks very appealing, it is harmful for us. Swimming is an excellent way to keep ourselves fit. I wish, পরের অংশটা দেখে নেই, helpless poor people দেরকে হেল্প করার কথা বলা হচ্ছে। I wish I were a rich man. There was a little rain yesterday. If it rained heavily, যদি অনেক বেশি বৃষ্টি হইতো তাহলে আমি স্কুলে বা কলেজে যেতাম না। If it rained heavily, I would not go to college. Opportunity does not always come. You will succeed in life provided that you utilize each and every opportunity.
F, the girl was too silly. Silly মানে তো serious না. The girl was too silly to take the matter seriously. We are losing our valuable work hours as a result of traffic jam. It is high time the government took steps to reduce traffic jam. She is very arrogant and behaves roughly with her classmates. Sometimes she acts as if, তো as if এর আগে acts আছে past present tense, as if এর পরে আমরা past tense দেব, arrogant বলা আছে, behaves roughly বলা আছে, তো sometimes she acts as if she were the boss, অথবা as if she were mad. I do not like her at all. She speaks as if, এখানে as if এর আগে present tense আছে, পরে past tense দিব. She speaks as if she were my boss. Last week I made a journey by train. During my journey I sat beside the window so that জানালার পাশে বসে সবকিছু দেখাটা উদ্দেশ্য, so that I could keep on sightseeing. Nobody told me to go there. 37 এ had I been proposed to go, এটা আছে past perfect tense, third conditional, would have, could have, might have use করতে হবে. Had I been proposed to go, I would have gone there happily. The old man is very weak. He is walking very slowly lest he should fall down. My brother will come to Bangladesh from Italy tomorrow, so I have to go to the airport with a view to receiving him. A student should not memorize any answer blindly. If he memorizes the answer without knowing the meaning, he will not be able to remember it when he needs it. If he memorizes the answer without knowing the meaning, he will not be able to understand it properly. He will not be able to apply it to his practical life. Corruption is a crime, but our government is failing to punish the corrupted people. It is high time we said no to corruption. I have worked all day long. I am so tired that I cannot talk anymore. I cannot work anymore. Charity is a great virtue. It inspires us to help the poor. Allah will have mercy on us as long as we give charity to the poor. The amount of waste is growing rapidly all over the world and polluting the environment. It is high time we stopped polluting the environment. অথবা আগের অংশটা নিলে হবে, it is high time we started managing the waste properly. The body lacks intelligence. The boy lacks intelligence. He is too dull to understand this. Yesterday was Rana's birthday. He did not invite me to his birthday party. If he had invited me, he had invited past perfect tense. So আমরা would have, could have, might have plus V3 দিব. If he had invited me, I would have attended his birthday party with a gift. Scarcely 38 এ চলে আসছি. Scarcely had we reached the station. Scarcely এর সাথে conjunction হয় when. Scarcely had we reached the station when the train arrived. Smoking is detrimental to health. It is high time you stopped smoking. The students saw the teacher. No sooner had the teacher entered the classroom, প্রথমে conjunctionটা দিতে হবে then the students stood up. Birds fly in the sky. I wish I were a bird, অথবা I wish I could fly in the sky. Air is an important element which is air is an important element which is required for our survival. He couldn't obtain A plus. এই যে কল দিছে দেখো, just a minute please.
আগে দেখো রূপালী নামে পাও কিনা হোয়াটসঅ্যাপে। সরি ফর দি ইন্টারফারেন্স। I was at D. I wish I could fly in the sky. Here is an important element which is required for our survival. He couldn't option A plus unless এখানে could আছে তার মানে এটা সেকেন্ড কন্ডিশনাল। তো unless এর সাথে আমরা past indefinite tense দিব। Unless he studied attentively. Had we got the invitation? Had we got আছে past perfect tense. So আমরা main clause would have, could have, might have plus V3 দিব। Had we got the invitation, we could have or we would have attended the party happily. I don't have enough money. Had I been, এখানেও কিন্তু past perfect tense আছে had I been, third conditional, তো would have, could have, might have plus V3 দিব। Had I been a rich man, I would have got enough money. Death is inevitable. There is nobody who will not die. Boys, I'm going to discuss an important topic today. Be attentive to my lecture lest you should plus verb দিতে লাগে, lest you should not understand the topic properly. Should not understand দিলে খুব ভালো হয় না, properly দিলে আরো বেটার হয়, কারণ একদমই যে আন্ডারস্ট্যান্ড করবে না তা তো নয়। 39 our country, এটাই ছিল হোমওয়ার্কের লাস্ট নাম্বারটা। Our country is beset with many problems. We all should come forward with a view to. With a view to এর পরে আমরা সাধারণত ভার্বের ing ইউজ করি। তো এই প্রবলেম গুলো সলভ করবো এরকম আইডিয়া। We all should come forward with a view to solving these problems. It is high time you dash. It is detrimental to health. সাধারণত it is high time এর পরে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স ইউজ করতে হয়। এখানে এমন কিছু যেটা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সেটা ছেড়ে দিব, বন্ধ করবো এরকম। ইট ইজ হাই টাইম ইউ স্টপড স্মোকিং। ইট ইজ হাই টাইম ইউ স্টপড ওভার ইটিং। ইট ইজ হাই টাইম ইউ স্টপড ওভার এক্সারসাইজিং। ইট ইজ হাই টাইম ইউ স্টপড কিপিং late hours at night. 39C. I want to market yesterday. Had you requested me as a third conditional past perfect tense? So would have, could have, might have plus V3 দিব। Had you requested me, I would have bought the book that you require. Had you requested me, I would have brought the book for you. She has got GPA 4.50. If that's more seriously, she would have got, এখানে would have got as a third conditional, তো আমরা এখানে past perfect tense দিব। If she had studied more seriously. Number E, my HSC examination is knocking at the door. I have to study attentively so that I have to study present tense, তাহলে পরে can দিব আমরা। I have to study attentively so that I can do well in the HSC examination. Number F, I have lost my cell phone. Would you mind এর পরে সাধারণত ভার্বের ing দিতে হয় so that I can talk to, তো এখানে সেল ফোনটা ধার নিব এরকম টাইপের। Would you mind giving me your cell phone? G, no sooner had we reached there than, কনজাংশনটা এখানে দেওয়াই আছে, আমাদের শুধু সাবজেক্ট প্লাস পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স দিতে হবে। Unless we went there we would miss the beginning of the program. তার মানে প্রোগ্রাম আমরা মিস করি নাই, আমরা যাওয়ার সাথেই প্রোগ্রামটা শুরু হয়েছে। No sooner had we reached there than the program began. Number 8, her performance in the interview was good. She was not only convincing but also very smart, but also highly logical. She was not only convincing but also preferable to the interviewers. She was not only convincing but also knowledgeous. I met my best friend after a long time. Scarcely had we met. Scarcely had we met. প্রথমেই conjunction when, এরপর past indefinite. Scarcely had we met, when we embraced with each other. When we embraced each other, with না দিলেও চলবে। Everyone should respect his parents. A man may become great and good.
এভরিওয়ান শুড রেসপেক্ট হিজ প্যারেন্টস। তার মানে প্যারেন্টস কে রেসপেক্ট করে এই গ্রেট বা গুড হবে। A man may become great and good if he respects his parents. ওকে, 39 পর্যন্তই আমাদের হোমওয়ার্ক ছিল। তো 40 থেকে আরেকটা বাড়িয়ে দেওয়া যায়, 50 পর্যন্ত হোমওয়ার্ক দিচ্ছি আজকে। যেহেতু আজকের ক্লাসটা রেকর্ডেড হয়েছে, সেহেতু যারা ক্লাসে কানেক্টেড নেই তারাও ক্লাসটি করতে পারবে। ইউটিউবে আমি লিঙ্কটা আধা ঘন্টার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। আপলোডিং এ একটু সময় লাগবে, ওই সময়টা শুধু নেব। আমি পরের হোমওয়ার্কের যে পেজগুলো সেগুলো দেওয়ার চেষ্টা করছি। তো এই পেজ থেকে দেওয়া শুরু করতে হবে নাকি না? হোমওয়ার্ক দিচ্ছি 40 থেকে, হ্যাঁ এই পেজ থেকেই দিতে হবে, এই পেজ আর পরের পেজ। এই পেজটা এখানে দিচ্ছি। একটু বলে রাখি যে আমি স্যাটারডে এর মধ্যে তোমাদের রিটেন, হাফ ইয়ারলি এর রিটেন আইটেমের সফট কপি সবগুলো এনশিওর করব যেন দেওয়া হয়ে যায়, আমি দিব ইনশাল্লাহ। আর স্যাটারডের পরে তো ইলেকশন, হয়তো ফটোকপি করতে আমার 2-1 দিন সময় লাগবে। এরপরে নেক্সট উইকের মধ্যে ইনশাল্লাহ হার্ড কপি দিয়ে দিব। 40 থেকে 50। তো এরপর আমি যদি এই কামিং উইকের মধ্যে হার্ড কপি দিতে পারি, এর পরের উইকে কিন্তু এগুলোর উপরে আবার রিটেন টপিকস এর উপরে টেস্ট নিব আলাদা। তো তোমাদেরকে সেভাবে প্রিপেয়ার থাকতে হবে, সেগুলো পড়ার জন্য প্রিপেয়ার থাকতে হবে। থ্যাংক ইউ সাদাব, তাসনিম, ইউশা, মানহা, রাফিদ এন্ড স্যার রিফা ফর জয়নিং। স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার ওই যে ইংলিশ সেমিস্টার ক্লাসে লাস্ট ডে মেবি স্যার যখন ডিএমএস ক্লাস নিচ্ছিল, হ্যাঁ একটা মেবি গ্রামারের রুলস বা প্র্যাকটিস শিটে কথা বলতেছে, যেটা প্রিন্ট আউট করতে হবে বা ফটোকপি করতে হবে, স্যার এটা কি আপনার কাছে আছে? আচ্ছা, পরের ক্লাসে আমি যেদিন অফলাইনে থাকি ওই দিনে আমাকে একটু নক দিও, আমি তোমাদের কি কি লাগে না লাগে আমি ওই সময় কথা বলবো ইনশাআল্লাহ। ইট ইজ ওকে। ওকে। ঠিক আছে, সানডের ক্লাসটা নিয়ে কি হবে? সানডে ইলেকশন, ইলেকশনে আমার ডিউটি আছে, সুতরাং সানডের ক্লাসটা অফ যাবে। আগামীকাল শুক্রবার কখন ক্লাস নিতে পারি? অফলাইনেও হতে পারে, অনলাইনেও হতে পারে, দুইটাই হতে পারে। তো দিনের বেলা হলে সাধারণত অফলাইনে নেওয়া যায়, আর রাতে হলে অনলাইনে। তোমরা গ্রুপে টাইম লিখতে থাকো, আমি কোয়েশ্চেন দিচ্ছি যে হোয়েন টুমরো, এতটুকু লিখতেছি হোয়েন টুমরো, আর তোমরা রিপ্লাই দাও সব মেজরিটি টাইম মিলে যেটায় আহ, সেই টাইমটা আমি অ্যাকসেপ্ট করে ক্লাস নিব, অনলাইন অফলাইন যেটা সুইটেবল হয়। আমি অফলাইনে বেটার পছন্দ করি, সকালের দিকে তোমরা টাইম দিতে পারলে আই উইল বি হ্যাপি। সো শেষ করছি এখানে, সবাই ভালো থেকো, আল্লাহ হাফেজ।